Okay, hello again guys. So, since allotted time natin for created bacteriology is 3 hours every week, that's 2 hours on-site session and then 1 hour Kuiper time. So, 3 hours talaga. And since meron pa tayong dapat na i-cover na topic which is specimen collection. So, let's make the most of the allowable time natin. Okay, so this is specimen collection, handling, and processing for diagnosis of infectious diseases. Since na-discuss na natin or na-review na natin yung introduction to microbiology, bacterial structures and functions, classification, bacterial growth, and genetics. So dito na tayo sa specimen collection. Yung trabaho na talaga natin as medical technology. So again, the importance of having this discussion or the objective is that for you to be able to discuss on your own the specimen collection guidelines, the things to do once we have accepted our samples, and how do we handle them in the laboratory. Okay? So to review, remember that the laboratory testing cycle is divided into 3 phases, right? We have the pre-analytical, analytical, and the post-analytical phases. Of course, ang clinical phase, yan yung sa part naman ng physician, di ba? So pag may sakit ng pasyente, the patient would go to his or her doctor, have himself checked, tapos si doctor naman yung magre-request ng mga specific tests to identify kung sa magyud ang problema sa pasyente. And so, ibabalik sa atin ni patient yung request form. So, pagpasok ng pasyente sa laboratory, that begins the pre-analytical phase, right? So, up until maipasok sa loob, that's still pre-analytical phase. Okay? So, once na ipapasok na natin yung sample sa loob ng machines for analysis, that's the analytical phase. Okay? And then once na matapos yung ating pag-assay, pupunta naman sa post-analytical phase, kung saan records or reports will be kept, and they will be reported doon or delivered doon sa areas kung saan dapat natin i-deliver. Doctors may have access to the results through our hospital information system. Ayan. So, pwede naman nilang kunin din through their secretaries, which is usually the case. Kukunin ng secretaries nila yung results ng pasyente sa laboratory. Okay? So, that's the laboratory testing cycle. Now, once na makuha na natin yung specimen, okay? 'Di ba? So may iba't ibang klaseng specimen gaya niya, may sputum, may urine, may blood, may swab, tissue biopsy at kung ano-ano pa. Okay? So the doctors will request for tests based on his or her presumptive clinical diagnosis. Okay? So once na makolect natin ang specimen, the next step is to perform the methods of identification, di ba? So you have microscopy, culture, serological test, or if you have your PCR, then you can do your genomics or genetic testing. And then once you have finished these methods, ma-identify na natin yung ating infectious agent, and so we can proceed with antimicrobial susceptibility testing or the AST. So makumpleto na kasi ang request ng pasyente is culture and sensitivity. So importante na maibigyan natin yung set ng antimicrobial agents na swak para dun sa na-identify nating organisms. Afterwards, pwede na natin i-report sa ating physician para mabigyan ng proper treatment ang pasyente. Okay, so ano ba yung mga guidelines na kailangan nating matandaan pag mag-collect ng specimen, di ba? May mga basic guidelines tayo. So number 1, dapat collect aseptically, Aseptically, dapat malinis lahat ng sample natin. Next, obtain specimen before treatment. That's ideal. Okay? Ideally, kanang wala pa gid na hilabtan para katong kinsa man dito na organisms ang present sa specimen sa pasyente, ma-identify nato siya properly na wala pa siya natawag. Okay? But minsan, may mga cases na bago nag-culture, nakapag-take na ng gamot ang mga pasyente. Gaya yan ng mga pasyente may meningitis, so bigyan na talaga sila dati ng treatment bago pa sila magkapagpa-culture. Kasi nga naman, very
delicate, no, yung condition ng pasyente. At saka yung organ affected, yung ating brain. The meninges that would protect the brain. Okay? Next, collect at the right site of infection. Siyempre, again, kung asa ang sakit, dito ka mag-collect, no? Yung sakit utian, collect kag kuan, o gluwa, plema, natural, kukolektahin mo, stool sample, right? What else? Some materials may need to be collected at a specific time. Like di ba um, like in typhoid fever, di ba? May mga stages kung kailan mo dapat kolektahin yung iba't ibang klaseng sample. So let's say for example, sa tawag nito yung sa typhoid fever, you can start collecting blood during the first week of illness, di ba? And then on the second and third week of infection, pwede kang magkolekta sa urine and sa feces, di ba? And then on the fourth week, second and third week yun, pwede kang mag-stool and urine, no? And then pag fourth week, going to fifth week, pwede ka na ulit mag-blood, no? Kasi ang i-examine natin yung serum ng pasyente para makapag-determine tayo kung nakapag-produce ba ng antibody si patient or hindi. Okay? And then, syempre, enough quantity of sample para naman hindi ka agkapusin, no? When you need to perform other procedures. Okay? So, importante, di ba, when we perform laboratory methods, before we start any assays, it's important to check the labels, Jude. Kay kita man mag-collect, it's important na dapat kompleto ang ating mga labels. So, si patient's name, kung kailangan ng identification number of the patient, edi ibigay mo. Or kung ano na lang, yung location niya, kung inpatient siya, saang room, anong bed, no? Date and time of collection. And now, dinadagdag na rin yung signature ng nag-collect na medtech para kung may problema, may kulang, dali lang kayo matrace kung kinsay, right person to talk to. Ayan, no? So, kompleto dapat ang label natin. Okay? Now, in transportation, okay, or say for example, galing sa bahay nyo, magpapapi kayo, so pupunta kayo ng laboratory, so may mga times na you may encounter delays, no, in delivery. So okay lang naman yun, provided na protected mo yung integrity ng specimen mo. Okay? How do we protect our samples in times of delays? Number one, you can always refrigerate your sample. Sana pag malayo ang i-travel niya, di ba? So you can refrigerate it. And then you can process it as soon as dumating sa laboratory. Secondly, you can you can inoculate your sample and grow them on transport media. Okay, yung transport media, may enough nutrient yon para mabuhay yung organism mo until the next stop, which is the laboratory. So it would slow down the three processes. Ano yun? Okay? Yung multiplication, no? Yung pag-grow ng organism, and ang pagkamatay ng organism. So nai-stop natin yon when we refrigerate or grow them on transport media. Kasi ang transport media, although may nutrient siya, just enough for a few a short time of survival. Okay? So pag nag-transport tayo, of course, it's very important to make sure, no, na yung sample natin ay intact. Okay? So dapat yung volume natin di masyado marami kasi may tendency na mag-leak or mag-overflow. Kung bacteria and fungi, mas maganda kung i-plant mo na lang siya, i-inoculate mo na dati. Now, pag packaging, usually yung triple packaging system ang ginagamit natin, no? Yun yung required ng ating IATA at saka ng DOH natin. Okay? Tapos kailangan may label. Kagaya niyan, no? Dapat merong biohazard warning. And then may paperworks talaga, no? May papeles yan. Hindi pwedeng i-transport na wala yung papeles. At saka dapat kumpleto kung kanino galing at kanino i-deliver ang specimen natin. Ganun o ayun. Baliktad. Ayan. Okay, so yan.
Yan ang triple packaging system na gustong pinipromote ng ating IATA and Department of Health. Okay? So triple packaging kasi, first packaging yung lalagyan mismo, like this, yung test tube, and then syempre lalagyan mo yan ng parang protector na dili siya mag-uyog-uyog, no? So may absorbent pad dyan. And then yung second container, ito, yung watertight but very light na container natin. Tignan, may listahan kung anong nasa loob. And then nakasulat pa rin yan. Kung ano yung nasa papeles, nandito na rin yan. Okay? And then lastly, yung very rigid na cardboard box. Yan. Yan yung outermost covering. So nandun na lahat nakalagay, no? Yung information about the material inside na i-transport natin. Okay? So dito tayo sa ating critical time for delivery of your samples. So ideally, as much as possible, less than 1 hour, no? Ang delivery time from the time of collection. Okay? Pero kung sagad-sagarin natin, pwede natin yung i-maximize or stretch out to 2 hours. But there are some specimen na kailangan less than 30 minutes or at the most 30 minutes lang talaga ang pagitan, no? Between travel time and between specimen collection and the delivery. Okay? So, and pagdating rather sa laboratory. Okay? So, these are the samples of specimen na pwedeng within an hour may deliver natin. So, your respiratory sample, gastrointestinal, blood culture, yung anaerobic, usually ito yung mga swab, ganyan. Kailangan yun automatically pag collect, ipaprocess agad kasi it has a tendency to dry up. Same with CSF and your other body fluids, yung mga pahirapan kung magkolekta, no? Kasi di ba invasive yun pag mag-collect tayo ng ganun. So mas maganda kung short lang ang time between collection and processing. Okay? Ito naman, iba pa, no? So urine, fungal samples, microbacterial samples, remedia, 1 hour pwede. Okay? Pero yung mga swab natin, galing sa wounds, no? Soft tissue, as much as possible, 30 minutes. Ang CSF jud, no? Kailangan short lang yun yung time interval from the time of collection up to processing. Okay, so dito tayo sa rejected na mga samples. Ano yung mga hindi pwede for anaerobic culture? Okay, yun lang naman kasi ang problema natin, no? Ang gusto natin ma-isolate yung anaerobic organisms, yung ayaw sa oxygen. So, ano yung hindi pwede? Hindi pwede ang gastric washings. Kasi ang pag-collect ng gastric washings, may i-introduce ka niya na NSS, for example, para ma-wash properly. Maganda naman yan na sample, kaya lang hindi siya pwede for isolation of your anaerobic organisms. Mga matay sila kapag introduce mo sa NSS na nakaubang oxygen. So mga matay na sila. Okay? Ang voided urine is also not allowed or not accepted for anaerobic culture. Kasi nga, di ba, expose yung urine natin. Hindi pwede. Okay? Ang pinakamaganda is suprapubic for anaerobic sampling dito sa urine samples. Ang stool din, di magandang specimen, except of course kung Clostridium yata pwedeng stool. Pero mas ideal kung ano siya, yung swab na lang, iswab mo na lang, eh? Or ano yung sa colostomy, hindi rin siya pwede kasi exposed din yan sa oxygen. Okay? Ang oropharyngeal, ganun din, exposed din siya. Okay? Ang sputum, lalo na, no? Pag luwa ni mga manukad pang pasyente, maapil ang oxygen or ang air. Okay? Bago niya mailabas yung kanyang sputum. And of course, superficial skin specimen, di rin maganda na gamitin for anaerobic culture. Okay, so moving on to our clinical sample. So, marami iti pa mong specimens of blood, respiratory tract, your CSF, your gastrointestinal samples, genital, mga exudates mo like wounds and abscesses, and of course, urine sample. So, let's start with blood. Okay, so ang purpose ng ating blood is of course to perform blood culture. Okay, nga naman blood culture, kayo want to identify kung sa causative agents sa sakit sa pasyente. Okay, so ma-identify natin yung etiologic agent, and at the same time, ang end goal natin is to provide, no, a guide for antimicrobial therapy.
Okay? Now, there are three factors that would affect the recovery of your bacteria sa blood. Ano yun? Number one, may mga, yung specimen collection factor natin, ang lakas ng, no? Yung influence nun in making sure that we isolate our sample, our organisms sa specimen natin. Number two, culture medium, no? Depende sa type ng culture medium na gagamitin natin. So, pwedeng mutubo, pwede dili mutubo ang atoang specimen atong organism. Okay? And of course, incubation requirement, alam nyo na yan, di ba? Kasi dapat para mabuhay sila in an artificial environment, kailangan ay pwede silang, dapat ay na-incubate sila properly, nainitan. Okay, so eto yung mga na-identify na mga common, no, na blood culture contaminants. Contaminants sila, pero okay, may chances din na maging true pathogen sila. So sina coagulase negative staph, si viridans strep, si Corynebacteria, Bacillus species, and of course Propionibacterium. So again, they may contaminate your blood sample, but do know that these are also true pathogens. Okay? So, volume of blood, unsa day kadaghan. Okay? So, pinaka-minimum is one set. Ano yung one set? Ang one set natin, 2 tubes yan. Okay? So, isang anaerobic, isang aerobic culture. Okay? And each bottle should have 10 ml of blood sample. Ito kung nag-ano tayo, no? Machines tayo. Okay? So, ang ideal, umabot tayo dun sa maximum, nasa 60 ml. O, di mga 2 to 3 sites yan. Okay? So, hindi pwedeng isang site lang because hindi natin marurule out ang bacteremia kung isang site lang. Okay? So, dapat at least 2 to 3 sites of collection. Okay, pang adults. Kung pediatrics ang pasyente natin, oy, wala tayong mahimo, no? So, isang set pwede na yan for our patients. So, kung bata naman, nasa 5 to 10 ml lang yung ating sample na kolektahin, pwede na yun. Okay? Kung pediatric patient. Pero kung neonates, nasa 1 to 2 ml. Kung medyo maliit, no? Toddler, nasa 1 month to 2 years, 2 to 3 ml. And then, below 10 years old, mga 8, 7, 6, ganyan, pwede na tayo mag-collect ng 3 to 5 ml ng blood. Okay? So, unsaon na to ato ang blood culture sets. Again, it would determine kung kapila ta mag-ano, no? It would, tawag niyan, depende kung gaano karami yung kailangan natin kolektahin. Minsan paulit-ulit yan. No? Depende kasi kung anong resulta ng ating samples. No? So, hindi pwedeng isa lang tapos na. Okay? Swerte kung ganun. No? But if not, this is what we are going to do. So, we start to collect 2 to 3 sets of bottles. No? Sets yan, ibig sabihin, dalawang pares. So, kung 2 sets, that would be 4 bottles. Kung 3 sets, would be 6 bottles. So, anaerobic and aerobic. Okay? So, i-incubate mo yon. Now, if the culture is negative after 24 to 48 hours, okay, so the patient is still potentially septic na hindi natin na-identify. So, ulitin natin. We recollect again from 2 to 3 sites. Okay? So, meron tayong 2 to 3 additional sets of bottles. Di ba? And then, after nun, incubate mo ulit. Okay? Kung nag-negative ulit siya, after nung pangalawang ulit mo, baka hindi ito microbial ang cause. Baka naman virus yan. Okay? Remember, hindi microbe ang virus, ha? O, ano siya, acellular. Okay? So, baka kailangan lang din naman minsang increase ang incubation time. Baka hanggang 48 or 72 hours bago tumubo ang yung organism, di ba? Or, baka kailangan ulitin mo ulit ang protocol mo. Okay? So, huwag mainis dahil ganun talaga ang life. Okay? So, ano yung i-reject natin? Bawal yung clotted. Okay? And then, specimens collected using only alcohol as antiseptic. Ito, remember, pag blood culture yan, dapat nakapag-betadine tayo. Okay? Betadine, and then dry, and then alcohol, and then saka ka mag-collect, no? Mag-venipuncture. Okay? So, for adults,
Adults yung pasyente pero less than 20 ml ang blood sample, hindi din yan pwedeng tanggapin. Okay, so blood to broth ratio, okay? Dapat meron tayong 1:10 na blood broth ratio. However, sa ating mga commercial continuous monitoring blood culture systems, yung mga may machines, pwede na yung smaller ratio of 1:5 na blood to broth ratio. Okay? So ano ba yung mga culture media na pwede natin gamitin? Okay? So we have here the glucose broth, okay? Bile broth, trypticase soy broth, brain heart infusion, thioglycolate, Colombia or Brucella broth. So na-discuss na rin before, ha? Kung anong purpose nito, hanapin ninyo sa trans ninyo. Okay? Kung ano yung mga purpose ng ating mga culture media na to. So review natin ulit. And then of course, tandaan, pag meron tayong blood culture, ang laman, ang gamit nating anticoagulant is usually SPS. Okay? Maganda ang SPS because it's anticoagulant by nature, antiphagocytic, and then anticomplementary. Okay? So, hindi madaling mawala yung mga organism natin, culture at nakikita natin. Okay? Also, it could neutralize bactericidal effect of serum, and it could also even inactivate some tawag nito, some antimicrobial agents. Okay? So, what else? Hindi lang ito pwede talaga sa ibang organism like Neisseria. Oo. So, hindi siya pwede. Sensitive sila sa SPS. So, pwede tayong gumamit ng gelatin. Okay? So, tandaan na, yung ating pwedeng pamalit, gelatin, pwedeng resin. Okay? So, basta Neisseria gani, ayaw patubua sa naay SPS kay dili sila motubo. Okay? And then the last factor, incubation. So sa incubation naman, it includes yung temperature, gaano kainit, and of course, gaano katagal tayo mag-i-incubate. Okay, so technically, temperature is around 35 to 37 degrees Celsius. Swak na yan, mabubuhay yung ating organism. Subculture is needed after 14 to 17 hours of incubation, and on the 3rd day, on the 5th day, and on the 7th day. Actually, hindi naman tayo umaabot hanggang 7th day, kung bacteria. Usually by the 5th day, meron tayong resulta niyan. Pero kung kailangan talaga nila ng additional incubation time, so umaabot minsan in the 7th day. Hindi lang kasi talaga magandang umabot ng 7 days kasi ang taas na ng risk natin for contamination. Okay? So, pero useful si 7 days para to check for fungemia. Kaya remember, ang fungi matagal tumubo, no? Mga 4 weeks minsan. Okay? So bigyan natin sila at least isang linggo. Okay, so sa bacteremia, maganda rin ang 7-day incubation to identify the HASSEC group. Naalala pa ba yung HASSEC group natin? Okay, huwag kalimutan. Tapos Brucella and Legionella. Okay, of course, tandaan, si Mycobacterium group, ay nako, 4 weeks pa yan bago tumubo sa ating culture media. Okay? The types of blood culture methods, meron pa rin tayo ng traditional or the conventional system. So, ang binabantayan natin dito is turbidity, hemolysis, gas production, and pedicle formation. So, obvious na obvious dito, no? So, may gas production, na-hemolyze, ayan, yung isa, eto, no? Red na siya, di ba? Tapos, pero turbid silang dalawa. Gas production, ayan, kasi merong bubbles. Pedicle formation, ito yun, no? Yung nasa surface ng liquid na culture media. Okay? Ito naman ang mga examples ng commercially developed system. Ito pwede to, no? Very portable. Ayan. So, pwede yung biphasic septic check. O, di ba, biphasic, na siya agar, na pagod siya liquid media. Or, itong oxide signal broth displacement system. So, ayan, no? Meron lang tayong ipapasok na parang, eto no, yung parang bulb sa taas. So, pag merong bacteria present dyan, mag-ferment sila, poproduce sila ng gas. So, yung gas would allow the fluid to go up kasi parang merong straw yan dyan or yung parang needle. So, pag may bacterial activity, magkakaroon ng gas production,
mabu-blow up yung solution kaya umaakyat dito sa valve. Okay? So, meron din naman tayo again, automated system. Alam niyo na 'to, 'no? May Bactec tayo, Bacti Alert, may ESP culture system. So, 'pag nag-culture, nakapag-positive siya na maingay 'to, 'no? May wangwang. Oh, tapos lumalabas din sa computer na nakakabit dun sa kanya na may positive siyang nakikita. Okay? So, after na pag may nag-positive, you can do gram stain and then pwedeng mag-subculture after nun. Okay, so dito tayo magpatuloy sa advantages and disadvantages of continuous monitoring systems. So, okay na okay, di ba? Kung meron tayo ng mga machines, ng mga commercial types of blood testing. So, mas madali siya for us. Okay? It would decrease the laboratory work that we have. It would decrease the incidences of false bacteremia. And naman, it would increase the speed of detection and the rate of recovery. Ang problema lang talaga, mahal. Right? Kailangan mo ng machine, kailangan mo ng computer na kasama nun. Mahal siya. Okay? Most of the time, yung mga machines na ginagamit natin would cost us around 2 million pesos, gano'n siya kamahal. Okay? And most of the time, ang culture media selected, umiikot lang dun sa binibenta nung machine, nung binibenta nung sa brand ng machine. Okay? So again, mahal siya. Ayan. Second sample natin, we have the respiratory tract specimen. Siyempre, may upper at may lower respiratory tract tayo, di ba? Ayan. So, sa upper respiratory tract natin, meron tayong swab, no? Pwede makakolekta ng swab at saka nasopharyngeal swab aspirate. Ayan. So, assignment natin. Ano ba yung mga pathogens na nasa upper respiratory tract? Okay? So, aside kay Streptococcus pyogenes at saka kay Corynebacterium diphtheriae at kay Neisseria gonorrhoeae, sino yung isa dito? Oh, okay, hanapin, ha? Balikan yung ating mga nagamit na ah, notes dati. Okay, ganoon din dito sa asymptomatic carrier. Okay, asymptomatic carrier are usually proven to be positive for Staphylococcus aureus, for Moraxella, for Bordetella, and Neisseria meningitidis. Sino naman yung nawawalang isa dyan? Hanapin. Okay? Now, for throat swabs, no, eto yung less stressful na sample kasi pwede nating pangangahin lang yung pasyente, di ba? Tapos kukunan lang natin yung, kikilitiin lang natin yung kanyang throat, ngala-ngala. Okay? So, here are some examples of culture media na pwede natin gamitin for upper respiratory tract specimen. So, culture media, hanapin, ano yung culture media para kay Streptococcus pyogenes? At ano naman yung culture media para kay Bordetella pertussis? Okay? Assignment nyo yan. No? So for Haemophilus influenzae, so we can use CAP or BAP. No? And usually, gumagamit tayo nung strain of staphylococcal organism to provide them with yung kanilang V factor and yung kanilang X factor. Di ba? Natatandaan pa ba? Okay, and syempre for Neisseria meningitidis, chocolate agar ilang ganahan. Pwede man sila on blood agar plate pero mas gwapo ilang growth on chocolate agar plate or yung mga special culture media natin like Thayer Martin, modified Thayer Martin, alala pa ba yun? O yung New York City agar. Okay, so all of those are actually chocolate agar plate na meron lang talaga silang mga additional na mga nutrients. Okay, eto medyo, ano 'to 'no, invasive ng konti, kukulangutan matiyang. Oh, ato ang kuhaan og sample 'no, sa nose. Napaka-ano nung, procedure niya. I also tried 'no, the process pero, lain na uy, eh, murag ma-touch imong brain. 'No, so nasopharyngeal. Puwedeng swab, puwede rin namang aspirate, okey? So yung nasopharyngeal swab 'di ba nauso yan dahil sa COVID-19. Okay? So, 'pag swab ang gamit natin, dalawa. Okay?
Ang dalawa ay para sa ano, assignment nyo ulit yan, ha? Pwede ba ang cotton swab? O, tandaan ano yung sinabi natin sa ating lecture dati, kung pwede or hindi ang cotton swab at bakit. Okay, mamaya i-quiz natin yan. Okay? Ang aspirate naman, syempre ito, hindi tayo ang nagkokolekta nito. Yung specialist ang, or yung physician ang magkokolekta ng aspirate. Tayo lang magpa-process ng kanyang sample. Okay? So maganda ito kasi, mas mataas yung chances natin to isolate the organism. Okay? Kasi nga aspirated. Okay? Kailangan lang ng ganyan na material, no? Yung ating extractor na naka-connect sa NGT or nasogastric tubing. Okay? So, in the lower respiratory tract, pwede tayong mag-collect ng sample na sputum, yung endotracheal aspirate, your bronchoalveolar lavage, and of course, yung mga bronchoscopy secretions, no? Yung mga nakukuha natin during bronchoscopy. So, ano yung mga pathogens na pwedeng ma-isolate in lower respiratory tract? Siyempre, yung causative agent ng pneumonia, your streptococcus pneumoniae, Enterobacteriaceae gaya nino. O, ayan na naman. So assignment, ano yung iba't ibang klase ng Enterobacteriaceae na pwedeng ma-isolate sa lower respiratory tract? Meron pala, di ba? Aside doon, nandun si Pseudomonas, Staphylococcus aureus, your Legionella, Mycobacterium, and of course, Mycoplasma, which is still another agent of pneumonia. Okay? May sound effects. Okay. So, sa sputum collection, ito yung sa kanila naman, kanina, sa kanilang apat. Ito naman si sputum ang pinaka napaprocess natin sa lab. Kasi nga, andaling makakapag-kolekta. Okay? So, we process sputum sa laboratory to identify respiratory infections. So, TB, pneumonia, so lahat na, no? Pwedeng ma-identify through this specimen. Okay? So, pag nag-collect, anong kailangan? So, kailangan natin ng dry, wide mouth bottle, kagaya nung nasa picture, ganyan na bottle yung malaki, yung pinaglalagyan ng urine, pwedeng-pwede yun, no? Pwede mong pwede namang maging multipurpose yung mga sample natin. Kaya lang, di ba, may sticker na for urine, for stool sample, ako pwede pa rin gamitin yan. Ang importante, sterile ang container mo. Okay? And then, of course, mas maganda kung screw cap tube para just in case, no, magkaunsa man, dili siya basta-basta maabrihan. Okay? Kailangan ng early morning sample. Mas maganda kung purulent, no? Iwasan na laway yung mokolekta. Okay? And then, of course, transport that as soon as possible. Pwede namang ma-refrigerate if may mga delay yung ating processing, pero make sure na ma-process pa rin siya within 2 to 3 hours. Okay? So, ayan, no, tignan niyo yung sample. Eto, puro laway. Halatang laway. First picture. Okay? Yung dalawang nasa baba, yung purulent, ayan pala. Purulent at saka ito, yung mucoid. Yan, maganda yan, no, na sample. Yung blood stain, okay rin naman, provided na hindi siya laway, okay? Dapat purulent pa rin siya kahit na bloodstained, okay? Yung laway talaga hindi pwede, hindi siya magandang specimen. Why? Pagdating nun sa loob ng lab, i-examine pa natin ulit yung specimen. Hindi tayo basta-basta mag-culture kasi sayang yung mga materials natin, di ba? So, pag abot sa sulod sa lab, no? I-assess pa natin kung suitable ba siya for culture or not. And we follow the Bartlett's classification. So, paano yun? Ano ba yung hinahanap natin? Kailangan there should be less than 10 epithelial cells, pero more than 25 pus cells. Di ba? Kasi pag maraming pus cells, ibig sabihin nun, may irritation, may inflammation. Yun yung hanap natin. Hindi pwedeng marami masyado yung epithelial cells. So, ayan, no? Lalagyan natin ng grade yung ating specimen. So, number of neutrophils or your pus cells per low power field. So, titignan natin, gagawa ka ng smear and then titignan mo under low power field. Okay, so sa neutrophils mo or your pus cells mo, fewer than 10, 0 ang grade noon. Kasi nga dapat ang ang habol natin, more than 25. So, kung fewer than 10, edi 0, hindi siya papasa. Okay? 10 to 25 pus cells, bibigyan mo +1. Greater than 25 plus cells, bibigyan mo +2. Tapos kung mucoidal siya, bibigyan mo +1.
Ayan. O, 'di ba? Ano ng grado nun? Eh, di meron na siyang 1, 2, 3, 4 points. Oh, ay kung ano siya, kung greater than 25, so meron siyang +1 and then, +2 and then mucoid +1. So may 3 points siya, kunyari. Na-check naman natin ang kanyang epithelial cells. Ang target natin ano yun? Less than 10 epithelial cells. So, sa kanyang 3 points, meron kang nakitang 3 points na pus cells, meron kang nakitang 10 to 25 na epithelial cells. Ang dami nun, -1. Okay? So 3 minus 1, 2 na lang, +2. Okay? O papaano kung ang dami, greater than 25, okay, yung kanyang epithelial cells, eh di -2. O, so kunyari may 3 points siya kanina, tapos nag-2 ka, eh di 1 point na lang. Okay? So, ano yung mga scores na pwedeng i-culture? So, dapat ang total score mo should be 1 plus 1 or above. Okay? So, scores of 0 or less. Kasi magne-negative yan, di ba? Kung less than 0 or 0, it indicates na walang inflammation. Puro saliva lang yung nandyan. So, ipaulit mo yung specimen collection. Okay? So, kung +1, +2, +3 ang score niya, go. Okay? I-process mo. Okay? So, anong gagawin natin sa sputum na pumasa? Doon sa ating elimination round. Okay? So, pag pumasa, collect your materials. You can do gram staining, okay, and acid fast staining. So, dalawa, di ba? So, pag nag-positive siya sa acid fast, okay, pwede kang dumiretso sa culture. Ang problema is kung nag-negative ka sa acid fast, pero yung pasyente mukhang may TB talaga. Okay? So, papaulitin ka niya ng doktor. So, kung nakita mo na ulit yung pangalan ng pasyente, tapos alam mong nag-negative siya nung unang beses, pwede kang mag-digestion and concentration technique. Paano? Lalagyan mo ng N-acetyl L-cysteine and NaOH ang specimen nung pasyente. Ayan. Bakit doon? Bakit kailangan? Kailangan mo, baka kasi nabalutan lang yung organism, kaya hindi mo siya makita sa smear. So, tanggalin natin yung mga samok-samok, no? Alisin ang fats, alisin yung mucus para ma-free ang bacteria. Okay? So, after your digestion technique, uulitin mo yung acid fast staining. So, pag nag-positive na, diretso ka na sa culture. Ayan. Si urine naman, anong gagawin natin kay urine sample? Okay? So, sa urine, syempre, we collect this to identify UTI, di ba? May UTI yung pasyente. So, ang ating manner of collection, pwede namang midstream clean catch early morning urine. Muna siya yung best specimen nato, no? Pero pwede po kung gagmay na bata, pwedeng suprapubic aspiration. Or, pwede rin naman yung catheterized sample. Okay? Kung voided ka, early voided urine, maganda yung first morning urine or early morning urine. Okay? And of course, again, the shorter the time nung yung nag-time lapse between collection hanggang pag-process, mas maganda. Pero maximum yung 2 hours natin. So anong gagawin natin sa ating sample? Hindi tayo masyadong nag-gram stain ng uncentrifuged urine. Pero kung gagawin natin yan, that is done as a rapid UTI screening method. So kung marami tayong nakikitang squamous cells, baka meron siyang vaginal or urethral contamination. Okay? So, to culture, ano yung gagawin natin? Okay? So, kukuha ka ng yung culture media, yung ating primary isolation media, your BAP, your CAP. Okay, at this point, we don't use CAP, no? So, BAP, MAC, and EMB yung gagamitin natin for urine culture. Check natin, baka meron tayong makuhang Enterobacteriaceae. Okay, kaya merong EMB and MAC. Tapos sa gram-positive, meron tayong BAP. Okay? So, for culturing urine sample, marami kasi tayong, di ba marami yung specimen. So, kailangan natin i-concentrate. So, gagamitin natin yung calibrated na 1 microliter na loop. Okay? So, i-inoculate mo yung BAP and EMB mo, incubate it overnight. The next day,
check for colonies. At pag meron, incubate. Pag meron, count the number of colonies. Kung wala kay colonies, edi i-incubate mo for another 24 hours. Again, after incubation, check for colonies. Kung naa, bilangon kung pila ka colony. Okay? So, pag nakabilang ka na ng colony mo, i-multiply mo yan sa calibration ng loop or factor natin. Okay? And then, yung ating number of colony forming, that would give you the number of colony forming unit per ml. Okay? So, ang ating tawag nito, yung the number, okay, that would mean there is an infection is about more than 100,000 bacterial colony forming unit per ml. Okay? So, we have cerebrospinal fluid. Okay? Ito, di ba kinokolekta natin ito kapag suspected for meningitis. May meningitis yung pasyente. Usually, ito yung mga specimen na natatanggap natin na nakapag-antibiotic treatment na yung pasyente. Okay lang yun, kunin mo pa rin ulit ng sample. Ipaprocess mo ulit yung sample. Okay? Huwag i-delay ang pag-process ng CSF dahil hindi ito madaling kolektahin. Hindi yan parang ihi na sasabihin mo lang sa pasyente mo, Ma'am, pwede ihi balik? No. So, dili pwede. So, as much as possible, i-process kasi sensitive rin yung mga organism na hinahanap natin dito, gaya ni Haemophilus at ni Neisseria. Okay? So, the major pathogens in our CSF are your Streptococcus, your Haemophilus, and Neisseria meningitidis. Ayan. So, saan ba? So, usually, the collection of CSF is done between the third and the fourth lumbar vertebrae. Okay? So, ang sample natin, usually, hindi lumalampasin ng 5 ml. Nasa 0.5 hanggang minsan 2 ml lang yung nakukolekta. No? So, depende. Okay? So, for adults, we expect na makakapag-collect tayo na around 3 tubes. So, yung first tube, meron, ginagamit natin yan for chemical testing or serological testing. Ang second tube natin for gram staining and culture. And then yung third tube, kung naa, for hematology. Ayan. So, tignan yung dalawang solution sa baba. Okay? Ito, yan, that's normal, clear dapat. Etong nandito sa baba, medyo yellowish. Alam natin merong problema pag ganyan ang kulay ng CSF. Xanthochromic ang tawag doon pag naninilaw ang CSF. So again, ideally, ang volume nasa around 0.5 to 5 ml ang nakokolekta. Okay, so ang color, inonote din natin, and yung appearance, baka mamaya merong mga palitaw-litaw na mga solid materials yan, no? So, kailangan i-note natin yan. So, normal CSF, clear and colorless. Abnormal, pag ganito, bloody or xanthochromic, naninilaw, or cloudy. Okay, so unsaon ng CSF is centrifuge. Decantang supernatant, but do not throw it away. Okay, so you'll work with the sediments, Jude, for your gram staining and your culture. And then your India ink also kung gusto ka, pwede. Okay? So culture on recommended media. So you can use trypticase soy broth or thioglycolate, BAP, CAP, EMB, or MAC ang pwedeng gamitin. Okay? So summary of procedure, eto. So kung na-deliver natin in less than an hour ang ating sample, i-centrifuge yan at 2,000 rounds per minute within 20 minutes. We decant the supernatant. We do use that for latex agglutination. Ang sediment, at ito siyang gamitin for your culture and for gram staining. Pero, for example, dumating yung specimen mo more than 1 hour na, diretso mo na inoculate yan, huwag ka na mag-sentry. Diretso inoculate sa trans-isolate media, and then incubate it overnight at 35 degrees Celsius in carbon dioxide, no, with increased carbon dioxide concentration. And then, kinabukasan, saka mo siya i-subculture sa chocolate agar and blood agar plate. Okay? So, unsaon kung na-delay?
Kung bacterial culture ang imuhang buhaton, do not refrigerate because your Neisseria and your Haemophilus are so sensitive to low temperature. Makuyapan sila matugnawan. Magkirig-kirig sa matay. Okay, so wala tayong makita. Pero kung viral culture naman yan, hala, i-freeze mo pa yan. Walang problema. Okay? So again, for bacterial culture, let it stand for room temperature, no? Not more than 1 hour, room temp, or you can put it in the incubator at 35 degrees Celsius, pero not more than 6 to 12 hours. Okay? Ang viral culture, walay problema. You can just freeze them. Kaya di man na sila maunsa. Okay, next, stool sample. Okay, so ang stool sample natin, marami tayong treasure na makukuha dyan. Gaya niyan. Okay, ang daming treasure. Hindi naman kailangan ganyan kalaki ang ipasa mo sa lab, di ba? So, kailangan okay na okay lang yung, parang ano lang, thumb size lang na stool sample mo, okay na yan. Okay? So, maganda yung freshly collected stool sample. So, it would be best, no, if makadala tayo ng stool sample, usually at the early stage of the disease. Okay? Pwede naman ang swab. Kung walang stool, pwede rin naman ang swab. Pwede rin ang gastric aspirate, no? Siyempre, pwede nating mahuli yung ating acid fast bacilli dyan sa gastric aspirate. Why? Kaya di ba, tunlon mangani usay ang plema, no? So, maabot yun dito sa imuhang gastric area. Meron tayong makuhang mga acid fast bacilli dyan. Okay? Gastric biopsy. Okay? So, pwede tayong makakuha ng Helicobacter pylori, no? Using your gastric biopsy. Pero usually, yung pinaprocess natin, stool samples. Okay? So, pwede yan for GIT samples ito, guys. Okay? Pero sa kanila, mas maganda mas madali namang i-process, no, si stool sample. Okay? So, 1 to 2 grams lang. Again, hindi ganito kalaki ang sample na kailangan natin. So, asa ibutang, katong gihapon, no, wide mouth na lid para hindi tayo mahirapang lagay at saka magkuha ng sample. So, transport time, pinaka-maximum 2 hours. Okay? 24 hours kung malayo ang ita-travel, 24 hours, but keep it cool, no, 4 degrees Celsius. Or you can transport them using the Carrier culture media. Okay, so unsay buhaton. Okay, kung rectal swab yan, diretso mo na yun sa enrichment broth, gaya ng selenite broth or alkaline peptone water, no? So, pwedeng idiretso, tapos i-incubate mo na agad. Okay? We don't usually perform gram staining, direct gram staining, kasi marami talaga tayong ma-isolate. Okay? Pwede tayong mag-gram staining, pero doon na sa colony. Okay? Doon na sa after culture, doon tayo mag-microscopy. We don't perform direct microscopy, no, na mag-gram stain ka using yung tae mismo. Okay? Pero kung gusto mo i-try, edi ang dami mo makita. Makikita mo gram-positive cocci in clusters, gram-negative comma-shaped bacilli, gram-positive bacilli in large numbers, and of course, gram-negative bacilli daghan. Okay? So, unsay buhaton? Day 1. Okay? Pagdating ng sample mo, kumuha ka ng konti, and then, inoculate it. Kanino? Saan natin inoculate? Sa ating madami tayong culture media. Okay? So, we will be using differential media, your EMB and MAC, or you can use selective media, either SSA, HEA, or XLD. Note, no? Tandaan kung ano mga ibig sabihin nito mga acronyms na yan, ha? Your EMB, your SSA, HEA, XLD, APW. Unsa na? Okay? Hanapin. I know you have that in your notes already. No, review ninyo yan. No? So, after selective, of course, mag-enrichment tayo. Kailangan may enrichment. Bumili ka lang dyan. Mag-alkaline peptone water ka ba or mag-selenite F? Okay. So, after mong mag-plant, incubate mo yan at 35 degrees Celsius. Tapos, overnight. Okay? Day 2. Ching! Onsi buhaton. Okay? So, imo mag-incubate, right? So, kuhaon nimo sa incubator. Tan-awon nimo imuhang enrichment tubes. Unsa to? Di ba? Either selenite F or APW. Unsi tan-awon? Tan-awa kung turbid. Okay? I-note. Turbid. And then, check your plates. Di ba? Check your differential, your selective media. Check them.
Okay? For your MAC and EMB, check for lactose fermenters and non-lactose fermenters. Okay? So kung may growth, i-subculture mo. Okay? Subculture mo sa isang set ng tubes and plates, and then magba-biochemical ka. Okay? Magsa-subculture para kasi kung meron ka pang gustong i-perform, meron kang makukuha ng inoculum. Pero ang pinakapunto nun, pag may tumubo, magba-biochemical ka na. Paano pag walang tumubo? Number 4, no growth. Unsaon? Mag-re-inoculate ka. Asang mag-re-inoculate? Dito ka makuha sa imuhang enrichment tube, no? Your alkaline peptone water or your selenite F. Alam, usaw man mo pagkuha sa imuhang differential media nga may tubo. Okay? So, doon ka sa yung tubes kumuha ng specimen. Okay? So, inoculate mo ulit sa another plate of MAC and EMB. Tapos, incubate. Okay? Day 3 na. Di ba ang haba? Day 3. So, day 2 kahapon, nag-biochem ka. So, kain mo mag-biochem. Tanawa, note the patterns of biochemical reactions. Okay, A over A, K over A, no, with gas, no gas, hydrogen sulfide, ganun. I-record, indole positive, ganyan. I-record mo yan lahat. Okay, so meron ka na ngayong species. Pwede ka na mag-report sa iyong physician. Okay? However, if you come up with Salmonella, Shigella, Vibrio, magunsa ka, mag-serological typing ka pa. Kaya nga naman, di ba kani sila itong naay mga serovarieties, di ba? So, imuhang Vibrio, na kay Vibrio Ogawa, Inaba, Hikojima, your Salmonella, ito di ba? Enterica lang, isa lang ka-species, pero daghan kaayo serovarieties, right? Meron siyang Tifi, Paratifi, Cholera suis, ayan sila, no? Ang dami pa dyan. So, yan yung kung may tubo agad on the second day, no? Pero kung on the second day, wala tubo sa imuhang EMB ugmak, di ba nag-usab ka, nagamit ka imuhang, nagkuha kag inoculum from your enrichment. Okay, so gi-incubate nimo. So karon nato i-check. Okay? So i-check nato, no? Day 3, kaya nag-usab man ka. So tan-awon nimo kung nabay tubo sa katong gi-re-incubate nimo, gi-re-inoculate nimo. Okay? Kung naitubo, edi mo biochemical ka na. 'Di ba? Tapos incubate, tapos balikan mo lang yung mga steps na isa-isa natin kanina. Okay? Now, exudates and transudates, ito yung mga fluids, no? Excess fluids sa lungs, excess fluids sa peritoneum, or ito yung mga sugat-sugat natin, no? Yung mga lana, yan, mga abscesses. Yan. So, exudates, ito yung mga abnormal talaga yung protein content, cloudy, bloody. Ang transudates, ito yung mga mukhang normal fluids naman. Clear pa rin, mababa ang protein, okay? Pero nanaghan lang yun ang fluid. So, gusto natin i-check. So, transudates are your body fluids like your synovial, pleural, pericardial, peritoneal, or yung hydrocele. Okay? O, water sa itlog. Or, yeah, water sa itlog ito. Okay? And then, ang exudates, ito yung mga nana na, no, na sinabi natin. So, pwedeng, ito yung mga medyo contaminated samples. No? Kasama dito yung anorectal, yung urethral, ear discharge, ang buog, pwede kayo. No? Eye discharge, yung nana. So, yan, ipaprocess natin yan. Okay, so, paano natin ko-collect? So, yung mga discharges or fluids, pwede kang depende no, kung dry wound, edi kailangan ng moistened swab. Kasi dry yung wound mo. So, kailangan moistened with the culture media yung swab mo or NSS. Tapos, saka ka mag-collect. Okay? Or, kung may lesion siya, kagaya nung sa chickenpox, for example, di ba may blister. So, mag-chunk smear ka. I-cut ni mo tong top portion sa blister para mo gawas tong fluid. Tapos mo to siya imuhang iswab. Or pwede po siya diretso sa glass slide. So, itap lang to the pit. Okay? So, pag superficial ang wounds, collect along the edge of the wound after cleaning with sterile saline. Kung malalim ang sugat, no? It would look like parang malalim yung kanyang
tawag yung infection, pwede tayong mag-needle aspirate niyan. Pero ang physician na ang mag-perform, ana. Okay? Ang endocervical, syempre mag-swab ta, no? 2 swabs again. Urethral, 2 swabs again. Okay? Oh. So, pag anorectal, o di sa puwet, pwede naman gawin ito ng individual, ng pasyente. Okay? And then, pwede rin naman na magpa-collect siya sa kanyang physician. So, the swab is inserted 4 to 5 centimeters into the anal canal. Gaya niyan. Tapos, ikot-ikot dun. Huwag yung cotton swab sa SPC. May iwan yung cotton sa puwet nyo. Bumili kayo ng meron ng container. Okay? Mura lang naman yata yon. Okay? And then, aside sa mga skin lesions, pwede rin naman itong mga irrigation specimen, no? Yung mga intravenous or intra-arterial catheters, gaya niyan, no? And then, tissue scrapings, pwede rin. Okay? So, collection container natin, ang ating aspirates, dapat sterile ang vial. Ulcerative lesions, biopsy samples o sterile vial pa rin yan. Ang ating irrigation, intravenous, pwede rin yung catheter tips ng intra-arterial catheter. Sa sterile vial na siya ibutang. Kung swab, again, dapat 2 piraso at ilalagay sa sterile tubes. Kung fluid, pwede namang sa syringe with sterile rubber stopper, no? Syringe ang pangkuha rather. And then ibutang siya sa vial with rubber stopper. And then corneal scrapings, no? Direct inoculation. Okay? Yung ating specimen diretso na sa culture media. Ayan. So, transport time, ani nila, especially kasi, di ba, madali ito silang mag-disintegrate. Okay? So, dapat within 30 minutes or less, maabot na ka sa lab kaya para ma-process siya. So, kung na ay delay, you can refrigerate. Okay? Or kung swab siya, pwede mong ilagay sa TSB or thioglycolate. Or meron tayo nito, ayan, nasa baba. Yung Amy's transport medium, you can use that. So, swab siya, tapos na siya yung culture media sa sulod. Okay? Or you can use your sheep's blood agar slant. Okay? Last sample, we have the genitourinary specimen naman. Okay, so ang specimen natin, kung babae, edi pwede tayong mag-cervical or vaginal sample, sa male, urethral sample. For both male and female, pwedeng rectal samples. Okay? Pero kani siya, usually, ginaparisan siya with throat swab. Unsay purpose nga, mangolektaan nga mas specimen because okay? Baka merong sexually transmitted diseases ang pasyente or may vaginitis, urethritis, or baka naman merong childbirth infections like puerperal fever. So, tignan natin, baka meron. Okay? So, ano ba yung mga possible na specimen natin dito? Pwedeng-pwede ang Treponema pallidum, syphilis, or may gonorrhea, may Neisseria gonorrhoeae. Ito yung pinaka-common. Kaya nakapula dyan. And then, syempre, chlamydia, Gardnerella, Candida, and of course, yung herpes simplex virus. Ito yung mga madalas nating ma-isolate. Pero sa kanilang ang lahat, si Neisseria gonorrhoeae yung pinaka-common. Okay? So, pag nag-gram staining tayo, lalabas ang gram-negative diplococci result, chocolate agar plate, or pwede kang gumamit ng enriched na chocolate agar plate. And of course, you can increase carbon dioxide concentration, or you can use yung modified Thier-Martin, which is selectively able to inhibit growth of normal microbiota. Okay. Ayan yung mga example ng transport media natin for Neisseria gonorrhoeae. So, meron tayo ng transgrow. So, chocolate agar na sila kung makita niyo. Nalanggit na yung mga additional na components that would allow further selection of your Neisseria species. Okay? So, we have the transgrow, and then we have the Gembeck system. Ayan. Okay. So, itong Gembeck system, pwede mo yan siyang pagpatung-patungin. Okay. Iba't ibang specimen natin. Ayan. No? So, eto guys, again, reminders, eto na ipakita ko na sa inyo ito the last time dahil ako rin ang gumawa ng lecture video na yon. I'd like you to look into this table. So, you can find this in Bailey's, no? So, ilang tables yan? I think mga mabilang nga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
8 tables na ganitong itsura. Okay, read through them. Nandito yung mga specimen types, container types, patient preparation, ipaunsay kinahanglan para ma-prepare ang pasyente, ano yung kailangan ng mga instructions natin, okay, how long, no, ang travel time, and then nandito yung mga primary isolation media natin. Okay, may makikita kayo dyang mga, tawag nito, acronyms ng mga culture media. So, your BA, CA, ano yan, no? Your CNA, BBA, your LKV, BBE, ayan. Know the definition of those acronyms kasi isasali natin yan sa quiz. Okay, tsaka sa exam. Kaya dapat alam natin ang ibig sabihin yan, ha? Okay, so for any questions, clarifications, no, just let me know. Okay, so I hope to see you soon sa ating on-site lessons, no. Unta wala na dili na ta sige canceled classes kay sayang pod ang ato ang mga meetings. Okay, so wala na. That's all for our specimen collection, processing, and handling topic. Okay? So, thank you guys for listening. Again, ibalik-balik lang siya, no, to help you review for our assessments. Okay? Thank you for listening.